সুধী দর্শক, বাংলাদেশি এক্সপেট্রিয়েট সোসাইটি অফ টেক্সাস আয়োজিত আজকে আমাদের ব্যাস্টক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ। আমাদের এই আজকের আয়োজনটি আমরা রিয়েল এস্টেট নিয়ে আলোচনা করব। এই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি আজকে পরিচয় করে দিচ্ছি যারা আজকের এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত বেস্ট এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের কয়েকজন। তাদের একজন হলেন সাবিরি কেয়া, আমাদের কালচারাল সেক্রেটারি, শাহিন সাদাত, আমাদের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, এবং কারিগরি সহযোগিতায় যিনি উপস্থিত আছেন আমাদের আলভি শরীফ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, এবং আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ আজকে আমাদের এই আয়োজনে। তারপরে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আজকের এই আয়োজনের আমাদের অতিথি, এবং এই শহরে অনেকেই হয়তো ওনাকে চেনেন। এবং আজকে আমরা রিয়েল এস্টেট মার্কেট, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট, ফার্স্ট হোম বায়ার, ইন্স্যুরেন্স, বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের এই 1 ঘন্টার আয়োজনে যিনি আমাদেরকে এই ইনফরমেটিভ এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের কমিউনিটিকে হেল্প করার জন্য সহদ্যোগে আমাদের সাথে আজকে শরীক হচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন তানভীর আজিজ। তানভীর আজিজ ভাই, আপনাকে স্বাগতর আমন্ত্রণ আমাদের এই আজকের আয়োজনে। থ্যাংক ইউ মামুন ভাই। ইউ ওয়েলকাম। আপনার সম্পর্কে আমি কিছু বলার চেয়ে আমার মনে হয় যে আপনি নিজে আপনার নিজের পরিচয়টি দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। তারপরে আমরা আমাদের এই টিম থেকে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার এবং দর্শকদের কিছু কোশ্চেনও আমরা নেব, এবং সেই অনুযায়ী আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটি শেষ করব ইনশাআল্লাহ। Sure. I just want to say first, thank you for everything. Basically, I really appreciate that you guys invited me over here. Keapa, Shine Bhai, Albi Bhai, Apni Maun Bhai, you guys are great. I just want to start my conversation like this way. You guys are awesome. Thank you for inviting me. A little bit about me. I'm a licensed realtor, residential mortgage loan officer, and an insurance agent in the state of Texas. I also own my own mortgage company, and I also own an insurance company in the state of Texas. I live in DFW area. I'm licensed in Texas. That means I can help anybody in the state of Texas anywhere. Basically, I've been expert in real estate business for the last 10 years. Been doing license for 8 years and helping with people a lot of different ways with the real estate. I do have my residential mortgage license, and basically I can help anybody who is looking to purchase a residential home. I'm not licensed with the commercial
mortgage yet, but basically I can help with only residential right now, which is including the investment property. There's a couple of other things I want to discuss to let everybody know, but I want to go ahead and get in the all the questions that everybody has for me, and then we'll talk about other stuff too. Let's get started. Thank you. অনেক ধন্যবাদ তানভীর আজিজ ভাই। আহ, আজ আমাদের সাথে কথা বলতে আসছেন। এটা যেমন আমাদের জন্যও অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন, তেমনি আশা করি আমাদের যারা দর্শক আছেন এই বেস্ট ফেসবুক লাইভ পেজে, আশা করি তারাও কিছু কিছু প্রাথমিক এবং বেশ কি বলবো আমাদের ডেইলি রিয়েল লাইফের যেসব কোশ্চেন গুলো আমাদের থাকে রিয়েল এস্টেট নিয়ে, এসব প্রশ্নের উত্তর আশা করি অনেকে পেয়ে যাবেন। তো শুরুতেই একটা কিছু কিছু টার্ম আমরা শুনি, তাই না? আমরা যখন একটা বাড়ি দেখতে যাই কিছু কিছু টার্ম আমরা শুনি, এইগুলা যদি একটু আমাদেরকে বলেন। সেলার্স মার্কেট, বায়ার্স মার্কেট, তারপরে আমরা শুনি আর্নেস্ট মানি, ছোট ছোট টার্ম। আমি জানি যে অনেকেরই একটু আইডিয়া আছে, তবুও যেহেতু আমরা কথা শুরু করছি, তো এইগুলা একটু আইডিয়া যদি দেন। Sure, Kappa. Those are great questions, like sellers market, buyer markets, and then earnest money. Basically, whoever is dominating the market, if his seller is dominating the market, that's seller's market, and if his buyer is dominating the market, all the buyers they're trying to buy in the real estate, that's buyer's market. But the earnest money and the option money, that's the main thing that I want to discuss a little bit for the first time homeowner. They're they're not familiar with the real estate, and they don't know what is the earnest money and how the whole process works. So I want to spend a little bit of time into that. When you are looking for purchase a house, basically you look different kind of properties, and then at the end you find the property, and then you put an offer into it, and then your real estate guy, he put an offer, write a contract, blah blah blah, all this stuff. And then, for example, like a $400,000 home in Irving area, let's put it this way, Irving is a tough market right now. You wanted to buy a house, your budget is 400,000, and then you put an offer for 400,000. In current market, even though their seller is asking for 400,000, and you put an offer for 400,000, guess what? You're not getting the house because seller didn't accept your offer. And you can ask me why, because they're asking for 400,000 and I put 400,000, because in this current market, even though the asking price is 400,000, they're getting multiple offers, and whoever offering best and the most in this market, their offer has been accepted. When I say accepted, means you put the offer, if as long as the seller not accepting, that offer will not get executed. Basically, it has to be accepted by the seller. Then it's a binding contract. So let's put it another way. Like, you found another property is 375,000, okay, in Irving area, and then you put an offer for 400,000, and then guess what? Your offer was highest and most, so your offer get accepted from the seller, and the seller said will call and say, hey, we want to go with you guys. Guess what? Then we're in a binding contract because they accepted our offer, they signed the contract, and basically you are in a contract, and the seller is also in a contract with you. In that moment, seller can say, you know what, I'm not going to sell someone else who is offering me 410,000, because as long as he signed the contract, it's legally bind. They can't change anything. So in that moment, as soon as you get in the contract, the buyer has to write 2 checks within 48 hours. Those 2 checks are earnest money and the option money. So the earnest money is 1% of the total contract price. That, like for example, $400,000 home we're talking about, 1% is $4,000. You have to write a check, which is the buyer has to write a check, and then option money is typically $100 to $500. In our current market, it's extremely difficult to get an offer accepted. So you're looking at somewhere like $300 to $500 nowadays. Used to be we write option money for $100. So those 2 checks
has to be written by the buyer, and it will come to the title company. Title company will hold the earnest money check, and they will give that $100 option money check to the seller. That option money is typically it's non-refundable, and the earnest money is refundable. When I say non-refundable means if some reason the contract falls through within the option period, which is 7 to 10 days, we have to ask for in a typical real estate contract, and some reason we do an inspection, or within 5 or 7 days the buyer decided, I don't like that house, I want to get out of this contract. So by law we can get out of the contract because we have the option period between 7 to 10 days. The only thing the buyer lose is the option money, which is $100 to $500, and then the option money stay in the title company. And as soon as we terminate the contract, the seller and the buyer both has to sign up another affidavit, basically say that, okay, we want to get out of this contract, we want our earnest money back, and then they release the earnest money. একটু একটু বাধা দেই, এরকম কি কখনো সম্ভব যে আমি জানি যে আর্নেস্ট মানি তারপরে এটা ধরেন নন রিফান্ডেবল, কিন্তু কোনোভাবে কি এটা ব্যাক করার জন্য বায়ার অ্যাপ্লাই করতে পারে? বায়ার অ্যাপ্লাই করতে পারে না, মানে বলছি যে এটা তো জানি আমরা নন রিফান্ডেবল, কিন্তু ধরেন বায়ার চাইতো যে এই বাড়িটা আর কিনবে না, তখন কি এমন কি কোনো ওয়ে আছে যে তারা এই মানিটাও ব্যাক পেতে পারে, ফেরত পেতে পারে? option money, no. Basically, earnest money, you will get it back. That's why the option money is very little, between $100 to $500. The reason is the option money, we give it to the seller because seller is trying to sell that house, and we are buying 10 days from them. Basically, 10 days, the seller will not be able to sell that house to anybody else if we decided to get out of the contract. So in 7 days we're buying out from the seller that 10 days for $500. Basically, that's the money we're giving them as a damage, whatever, basically, if we get out of the contract. But if we stay in the contract after 7 days, then that option money and the earnest money both goes towards the closing cost. Okay. So basically, that's the main thing with people doesn't understand the option money and the earnest money. And I thought maybe it will help for some of the people to understand how this thing works. And then when I say the 7 and 10 days, the option period, we try to get the inspection done within a week. Home inspection, basically, that's the most important part from buying a house. As a licensed inspector, typically costs $500 to $600, and of course the buyer pay for it. And they do a 20-page inspection report. Basically, they pretty much look for all the problem in the house. Even like there's a scratch on the wall, they will take a picture and post it on the PDF. If there's electrical problem, there's a air conditioning problem, any problem, they will see. They're licensed to find problem, let's put it this way, and they will find it and they will post it up, and as a realtor we'll look at it. We know typically what is the major problem. In the state of Texas, we see a lot of house shifting because it get dried up really quick, and there is a lot of foundation problem, and then we also see a lot of air conditioning problem too. So typically, I would say when there is a foundation problem and there's a roof problem, then there's a major problem. But anything cosmetic problem, it's not a deal breaker. Like, we can always come around and negotiate and kind of keep on going. But if I see a foundation problem, then it's something I would, tell the seller that we have to negotiate the price at least $10,000 less, because foundation will repair cost at least minimum $10,000. And the roof, it shouldn't be a problem if there's a roof problem, because normally always seller, they claim on their insurance, because if you have damage on the roof from the hail or wind or storm, you can claim on your insurance, and the insurance pay most of the insurance fix the roof, because the insurance company want to make sure that your house roof looks good. They don't want your house roof looks bad.
because it damaged the whole house if there's a leak in the roof. So typically they fix that one. All you have to pay, basically the seller has to pay, is the deductible, which is 1% or 2%, whatever deductible they have. And I've seen so many houses, we close the deal even though they have a problem on the roof because, the seller claim on the insurance and it get done within 10-15 days. একটা রিসেন্টলি একটা বাড়ি কিনতে যায় একটা জিনিস জানলাম যে এখন খুবই ক্রেজি মার্কেট। এখন যেমন নাকি অনেক সেলাররা বলেই দেয় যে ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যাজ ইট ইজ। যদি কোনো ছোটখাটো কোনো ইস্যু পায়, মেজর ইস্যু হলে তারা টেক কেয়ার করবে, কিন্তু যদি ছোটখাটো কোনো ইস্যু পায় দে আর নট গনা গিভ এনি ডিডাক্টিবল অর এনি মানি ব্যাক। That's true. That's very true. Like right now, typically in our area, we have any house goes for sale, we see 30 to 40 contract, and most of the contract asking the overprice. In our area, we have a lot of investor. They most likely they're cash buyer, and they don't, basically finance anything from the bank. They have the cash, and they basically get those contract because when it's a cash buyer, you don't have to worry the appraisal. You don't have to worry for bank will give you the loan or not. So seller, agent, they automatically know that the cash buyer, they can close the deal within 2 weeks. And those are the buyer end up buying those house. So if you are a first-time homeowner, I'm currently working with a couple. They're first-time homeowner. They have only 3.5% down, the minimum. They don't have a whole lot of saving, and they want a FHA loan. But we can't get them a contract because every time we submit an offer, the other house come, basically the other contract they come, they're higher than, even though we put higher offer 10,000 over the asking price, we still don't get it because down payment portion is very small compared to people are putting like 20% down payment, 50% down payment. And in other side, if you are a seller, I'm your seller's agent, I look at the same way. My fiduciary duty to the seller in that time, I want to get my client the most and the best offer accepted versus go with the lowest offer. আচ্ছা তানভীর ভাই, যখন এটা নিয়ে কথাই হলো ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, তাহলে এখন এই যে ক্রেজি মার্কেট, এখানে একজন ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার কতটা প্রস্তুতি নিয়ে তার মাঠে নামা উচিত বা কতটা রেডি হয়ে, কারণ হচ্ছে এখন এমন মার্কেট যে আই হ্যাভ টু বি 100% রেডি টু মেক এ ডিসিশন রাইট অ্যাওয়ে, রাইট? তো এরকম ক্ষেত্রে তাদেরকে আসলে আগে কতটুকুন জানতে হবে, সে যখন মার্কেটে নামবে বাড়ি দেখতে, তার আগে কতটুকুন রেডি হতে হবে, এবং এই রেডি হতে গেলে কি কি করতে হয়? যেমন আপনি আমরা জানি যে লোনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে হয় এবং আরো যে আনুষঙ্গিক গুলো আছে, আপনি যদি একটু বলেন। Sure, Kiapa. That's a great question too. So typically, I would suggest at least 3 months ahead of time because you need to get pre-approved, okay, and from a lender, and then lender can pre-approve you for 3 months. That pre-approval will last for 3 months, and then also if you are in a market, you need to find a property where you and your family will really like that house. So there's a lot of things you have to consider. You have to consider the school district. You have to consider, how to, go to work. Is it easy to go in and out from the house to get on the highway? All this good stuff. So it's not just buying a house. It's just finding a house that's the most benefit for you and your family. So it takes time. And then you're looking at locking the rate. Like when you find a house and then you decided, you want to purchase that house, you from the day you sign the contract, they get executed, from the day it get closed, it takes typically 30 to 45 days nowadays, even though you're qualified and everything is good to go, because appraisal takes time, and then there's a lot of things from the lender. They're always behind with a lot of other loans. It's kind of like a pipeline. They have loan after loan. It's stacking up, and they do it as they close one loan and they go to another loan.
And then basically the rate that you will have right now, you can only lock it for 45 days ahead or 60 days. Typically it's 30 days. So either 30, 45, or 60 days. You can lock the rate more than that. So if you start looking at how 6 months ahead, then your rate will change and it's going to be different payment you're looking at. So it's better to do 3 months ahead. That's what I suggest. তো কথা বলছি অনেকক্ষণই আমরা বেস্টের পেজে যারা আছে আমাদের অডিয়েন্স সবাইকে আবারও অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং এই ফাঁকে আমাদের সামনে মেলা আসছে মে মাসের 15 তারিখে, সেই নিয়ে আমরা একটু জানিয়ে দিই যে এই মেলা হবে সাউথ পার্ক র্যাঞ্চে 15 তারিখ বিকেল 4টা থেকে। আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দ দেবে এবং আপনাদেরকেও আনন্দ দেবে আশা করি। আর এই যে লাইভ প্রোগ্রাম আজকে দেখছেন ফেসবুকের পেজ থেকে, এটা থাকবে লাইভ, হয়তো অনেকে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এটা আমাদের পেজে থেকে যাবে। আপনার যখন সময় হবে আশা করি রিয়েল এস্টেট সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা করতে আমাদের এই প্রয়াসটুকু সার্থক হবে এবং আপনার একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হিসেবে আপনাকে কতটুকু রেডি হতে হবে মার্কেটে নামার আগে। এবং আরো আসলে অনেক কিছু নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো। আর আরো একটু জানিয়ে দিই যে তানভীর আজিজ ভাই আমাদের সাথে আছেন। ওনার কাছেও যদি আপনাদের কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে যেগুলো আপনারা খুব ডিটেলসে জানতে চান, আপনারা ওনাকে ফোন করতে পারেন। ওনার ফোন নাম্বার 9404530916। আর আশা করি আমাদের প্রোগ্রাম আপনাদের ভালো লাগছে। তো অনেক কথাই হচ্ছে, আর এখন আসলে রিয়েল এস্টেট মার্কেটটা এতটাই ক্রেজি যে যারাই বাড়ি কিনতে যাচ্ছে বা বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছে, এটা যেন একটা বিশাল হ্যাসেল সবার জন্য। তো আমরা আবার ফিরে যাব তানভীর আজিজ ভাইয়ের কাছে। আমাদের এখনো অনেক কিছু জানবার আছে। আমরা কথা বলবো স্মল ইনভেস্টর যারা এবং কমার্শিয়ালি যারা রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করছেন বা রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্টর হচ্ছেন, তাদের থেকেও আমাদের কিছু কিছু প্রশ্ন আছে। তো তানভীর আজিজ ভাই, আমাদের এরপরে যদি একটু লোন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন। শাহিন ভাইয়ের বোধহয় কিছু কোশ্চেন ছিল। শাহিন ভাই, আপনি আপনারও বোধহয় কিছু জানবার ছিল ওনার কাছ থেকে। ধন্যবাদ কে আপা। আমি আসলে তানভীর ভাই অপশন ফি নিয়ে কথা বলছিলেন এবং আপনি একটা কোশ্চেন করেছিলেন যে অপশন ফি ফেরত পাওয়া যায় কিনা। আমি ওইটার সূত্র ধরে একটা কোশ্চেন করতে চাই। তানভীর ভাই, আমরা কি অপশন পিরিয়ড এক্সটেন্ড করতে পারি? Typically no, because that is the option. Basically, when you write on the contract, it's 7 days. You're saying an option that in 7 days you want to get in and out. So you know either you want to in or you want to out. You don't you don't want to extend it and say, basically we're telling the seller that we will buy the house or will not buy the house. We'll let you know in 5 days or 7 days, and that's what I'm giving you, the $500. Or you will get is $500 and then I'll get out of the contract. So if you decided that you want to extend it again, then you're not a CS buyer, and then they will not extend it, basically. আচ্ছা তানভীর ভাই, আমার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমার ধরেন প্রি অ্যাপ্রুভড লোন আছে, আমি বাসা কিনতে যাচ্ছি। এখন আমি বাসা ধরেন যে প্রাইসে কেনার কথা সেই প্রাইসে পাচ্ছি না, তখন আমি কিভাবে বুঝবো যে কতটুকু লোন টু ভ্যালু হলে আমি মানে আমার লোনটা পেতে পারবো? ধরেন আমি 450,000 লোন আমার অ্যাপ্রুভড আছে, আমি যদি আরো 50,000 মোর চাই, হাউ ডু আই নো দ্যাট আই উইল গেট দ্যাট 500,000? That's a great question. So basically, debt to income ratio is a factor for your loan. So if you have, for example, let's put it, you have like a combined, you and your spouse have $100,000, okay, household income, and then your $100,000 is basically typically your yearly income, and if we divide it by 12, that would be 100,000 divided by 12. Your household income is $8,333. Okay, let's put this $8,000 your monthly income.
So your payment can be more than $4,000 on your PMI, uh, MIP, basically uh, your let's put it this way, not MIP. Let's put it this way, like your payment, insurance, tax, and uh, that PT, right? including Payment, yes, payment, interest, tax, insurance. right. It Okay. has to be under 50%. Like if you are having more than $4,000 your payment, then you can't buy a house. That's how they do that. That's not included with your uh, credit card bill or the car payment or any other bills. আচ্ছা। That's how they do that, determine. So typically it's 45 to 50%. And if you have a debt to income ratio more than that, they're automatically will, say you're not qualified. তানভীর Very ভাই, clear. আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হুম। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা তো রিয়েল এস্টেটের মর্গেজ নিয়ে কথা বলতেছি এখন, তো Sure. ইন্টারেস্ট রেটটা কিভাবে ফ্লাকচুয়েট করে? যেমন আমরা হয়তো জানি বেসিক্যালি এটা ক্রেডিট স্কোর, তারপর ইনকাম, তার ট্যাক্স ফাইল, এটার উপরে, কিন্তু তাছাড়া আরো অন্য কোনো ইম্প্যাক্ট আছে কিনা ইন্টারেস্ট রেটে মর্গেজের, এক নাম্বার। আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমরা মেট্রোপ্লেক্সে একটা কথা শুনি সবসময়, যেহেতু খুব ডাইভার্সিটি আমাদের সিটিগুলা, যেমন আর্লিংটনে বাড়ি কেনা কিংবা আপনার আর্লিংটন কিংবা আরভিং কিংবা সাউথ লেকে বাড়ি কেনার ইজ এ বিগ ডিফারেন্স আপনার সেম স্কোয়ার ফিটের বাড়িতে। এটা তো আমরা যেটা বেসিক্যালি যেটা জানি যে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট, তারপর নেইবারহুড, এটার উপরে ডিপেন্ড করে। এখন মোস্ট লাইকলি যারা নাকি ফার্স্ট হোম বায়ার অথবা ইনভেস্টর সেকেন্ড হোম হিসাবে যারা কিনতে চায়, তারা কোন সিটিতে মেট্রোপ্লেক্সে ইনভেস্ট করলে পরে ওদের রিটার্নটা ভালো পাবে, কিংবা ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য কোন কোন সিটিগুলোতে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ভালো আপনি মনে করেন, বা আপনার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কিনা ওখানে ওরা বাড়ি কিনতে পারে? Sure. The real estate always follow with the school district. Let's put it this way. If you have a good school district, that's the hottest area for real estate market. Let's put it this way. Like right now, Frisco is number one. You're looking at Coppell is another one. Grapevine is another one. So anywhere the city is really good at the school district, the real estate is hot out there. Basically, you're chasing the fire right in that spot, which is a good school district. There's some small town like Crom, very small town, but the school is great. A lot of people wants to buy a house. So anybody wants to buy a house in those school district, it's not going to be easy. Let's put it this way. You have to have a lot of money to compete with other buyer. And then as a long-term investment, to me, if basically, it's good to buy a good school district. So when you want to sell it, you can always, sell it without worrying too much that, you will be selling with the higher and most price that you already invested in the house. So that's my opinion on why. আচ্ছা, যখন ক্রেডিট স্কোর নিয়ে কথা বলছেন, যদি হয় যে ক্রেডিট স্কোর কারো খারাপ, তখন তার অল্টারনেটিভ মেথড কি হতে পারে? আর আরো একটা জিনিস আমরা মাঝে মাঝে শুনি যে আমরা চাই না আমার ক্রেডিট স্কোর অনেকবার রান করা হোক। এইটা কি আসলে কোনো এফেক্ট করে আমাদের বেশিবার রান করলে? In my opinion, nobody will give you a loan. None of the lender will give you a loan without running the credit. Okay, so they have to run the credit. And with shopping for a home in the market, it's okay to run the credit, because without knowing your credit, nobody will give you the loan. So you have no other option, and it's not really affect a lot of. It's only 10% when you do that inquiry. It's only 10%, but when you're shopping for a home, you're looking for different, lender, and they're running your credit. They automatically know that you are in a market for, lending side looking for the loan. It's not really going to affect. And again, if you don't run your credit, nobody will give you a loan. So it's okay to run the credit, and it's okay to, have the lender to look at your credit and get pre-approved.
But if some people say, I don't want to do that, then they're the one creating an obstacle to not working properly to move forward. Basically, they're on purposely sabotaging their own, goals, what they're trying to do, because nobody will give you a loan without knowing what's your credit history. হ্যাঁ, কিন্তু এই কথাটা মিথটা আসছে কোথা থেকে যে ক্রেডিট স্কোর ক্যান গো ডাউন ইফ আই রান মাই ক্রেডিট স্কোর মেনি টাইমস, There এটা is কেন আসছে কেন? right. There's a rule of thumb for when you look at your credit score, and there's a rule of thumb. Basically, the credit card company look at it how to score your credit, and that's what I was looking for. Basically, one of the let me see if I can find it. One of the basically 10%, I believe, is only that if you do an inquiry on your credit, that will be on there. So it's not a lot. আচ্ছা, তানভীর ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল এইটার ব্যাপারে। 10% হয়তো ড্রপ করবে আর কি, কারণ ক্রেডিট স্কোর যদি 750 থাকে তাহলে এটা 740 তে চলে আসবে, রাইট? Right. আচ্ছা, এখন একই রিপোর্ট কি আমি ডিফারেন্ট লেন্ডারের কাছে কি আমি রিপোর্টটা দিতে পারবো কিনা পার্সোনালি, নাকি প্রত্যেকটা লেন্ডার ওরা ইন্ডিভিজুয়ালি রান করবে? লেটস সে আই ওয়ান্ট টু চেক উইথ 3 companies. That's a great question, Mongwei. Yes, every lender has their own credit company they use, and they're not accept other lenders' credit. Okay. So they make it really, really difficult when you try to have them to use someone else's credit report. আর আরেকটু জিজ্ঞেস করছিলাম যে অল্টারনেটিভ কি, ধরেন আমার ক্রেডিট স্কোর খুব ভালো না, কিন্তু আমি বাড়ি কিনতে চাচ্ছি, তো আমার অল্টারনেটিভ ওয়ে কি হতে পারে? I will send a link in this after we're done with this one to get people to know what to look for, how to have their credit score go up. Okay. I have a chart where it shows what needs to be done. So maybe after we're done with this show, I'll just post that link in here, and then that will help people to pay attention for those stuff that for down the road. Normally, if I ever get a client, they're calling me and say, I want to get a loan, but my credit score is not good. So we look at it, what's going on, and then I kind of navigate them towards down the road, not right now. Maybe in 6 months they will be ready, and we kind of tell them, you need to pay off this one, or you need to do this one. So that will help to go up your credit. So that's what I try to do. We don't really just say, what, you're not qualified. We just try to tell them what needs to be done in order to get qualified too. Okay. আচ্ছা তানভীর ভাই, আমি একটা কোশ্চেন করি, যেহেতু আপনি লোন টু ভ্যালু এবং ডেট টু ইনকাম রেশিও নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি আমার একটা এক্সিস্টিং বাসা থাকলে আমি আরেকটা বাসা কিনবো, কিন্তু এই যেহেতু মার্কেটটা খুব ক্রেজি, আমি কন্টিনজেন্সি রাখতে চাই না, কন্টিনজেন্ট করতে চাই না, তো আমি এই বাসাটা বিক্রি করবো ইভেন্চুয়ালি, তাহলে এটা কি আমার ডেট হিসাবে কনসিডার করা হবে? So now you are planning to keep that house and put it as a investment property, is that right? No, আমি বলতে চাচ্ছি আমি একটা বাসা খুঁজছি, আমি বাসাটা পেলে কন্ট্যাক্ট করলে এই বাসাটা মার্কেটে দিয়ে দেব। ওই বাসাটা পেলে তারপর মার্কেটে দিবেন। ওকে, রাইট। তাহলে আমার এক্সিস্টিং বাসার যে পেমেন্ট, এটা কি আমার ডেট হিসাবে কনসিডার করা হবে? Well, if you tell your loan officer that you will sell it once you find the other house, basically they will pre-approve you. It is a conditional pre-approve, basically based upon selling your house, you'll be qualified for $500,000 loan. So your total loan probably $1 million. Let's put it this way: your new house is $1 million, but you have a $500,000 equity in your home right now. You're selling your old house for $500,000. Your loan amount would be $500,000 too, because your new house is $1 million. So you're only borrowing $500,000. So based upon the condition is selling your house, you'll be able to qualify for $1 million home. Let's put it this way. Yes, you can do that. It shouldn't be a problem. That's a lot of people. As a matter of fact, I have 2 clients. They're the same condition. They're selling their home in Allen, trying to buy a brand new home in Frisco. It's $1 million home. Same. The Allen home is between $500,000 to $600,000. We'll sell it, and I'm qualifying them for those
loan for $1 million, basically, conditional pre-approval. থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই। থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার যারা, তাদের যে ইনকাম যেটা যেমন $8,000 বা $100,000 ইয়ারলি যেটা হয়, 8,000 পার মান্থ, তাদের হাউস পেমেন্ট ইনক্লুডিং ট্যাক্স এন্ড এভরিথিং যদি 4,000 হয়, তাহলে ওরা ইটস ওকে টু বাই দ্যাট হাউস। বাট যারা ইনভেস্টর হিসাবে কিনতে চায় সেকেন্ড হোম, তাদের ক্ষেত্রে ওই রেশিওটা কিভাবে কাজ করে? It's literally bound by work in the same way. As investor, your debt to income ratio comes as a, like your investment property. For example, you're renting out for $2,000. Let's put it this way: the house you're gonna buy, you rent it out for $2,000. Okay, they will only count 70% of that rental income out of that 2,000. Let's put it this way. So, if $1,400. yes, so $1,400 they will count towards that, and your, for example, your payment comes $1,700. Okay, for a $2,000 home. I'm just getting a rough idea. Right. So if you do that, your $300 difference between 400 and 1,700, that has to become from your business income from somewhere else, or your personal income or something. And that's how they look at on the debt income ratio. So you have a primary home, you're paying on that primary home, $2,000, $3,000 on the payment and everything, other debt, everything like all included. And after that, you still have $300 extra that you can afford that one. That's how they would look at it as an investor. And that also include you have to have some cushion. Basically, you have to have some saving accounts to show in place. You have a 401k or something that in case there is a default happen, you have money to at least go for 6 months. The reserve, that's what they want to look at it as investor. But nowadays there's a lot of investment loan in the market. There's a lot of independent like private lender, let's put it this way, they're looking at, and they're making it very, very easy out there to get investment loans. So if you have somebody or if you're interested looking for investment loan, there's a lot of different lender that I work with. They have different packages, and it's always better to talk to them and trying to see what they have to offer. থ্যাংক ইউ। আমরা সোফার এতক্ষণ পর্যন্ত যা কথা বললাম তাতে মনে হচ্ছে যে আপনি তো আমরা শুধু রেসিডেন্সিয়াল কথা বললাম, এখন একটু কমার্শিয়ালের ব্যাপারে যদি একটু হাইলাইট করি। আপনি তো রেসিডেন্সিয়াল এবং কমার্শিয়াল রাইট দুটাতেই আপনি ইনভলভ। তো আমার কয়েকটা কোশ্চেন আছে, তো আমি 2টা বা 3টা করে একসাথে আপনাকে কতগুলা কোশ্চেন করতে চাই আর কি। এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা যেমন কোনো প্রপার্টি যখন কিনতে যাই, যারা নাকি বিজনেস প্রপার্টি কিনতে যায়, অনেক সময় শোনা যায় যে ট্রিপল নেট প্রপার্টি, এই ইনভেস্টমেন্ট গুলো আসলে কিরকম, এগুলো রিটার্ন কিরকম, রিটার্নটা হচ্ছে যে ক্যাপ রেটটা কিরকম থাকে, এবং ওই ক্যাপ রেটটাও কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়। আর ওই ধরনের বিজনেস গুলাতে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যদি অনলাইনে যদি সার্চ করি একটা বিজনেস ফর সেল, এবং ওখানে লেখা থাকে যে FFE নট ইনক্লুডেড অর ইনক্লুডেড, আসলে ওই জিনিসটা কি? যেমন গুডউইলের জন্য একটা প্রাইস, FFE এর জন্য একটা প্রাইস থাকে। তো যখন একজন বায়ার হিসেবে আমি যখন কিনতে যাব, তখন এই বিষয়গুলোকে আমি কিভাবে কনসিডার করব? Sure, thank you, Mohammed. Great question. So the commercial real estate is totally different ball game. That's where you get a lot of terms like that comes. Let's put it this way: the triple net stand for net. That's why the NNN stand for, which is tax, property insurance, and the common area maintenance fee. They're net. They include it with the triple net. So when you try to lease a property, it's a 2,000 square feet. The real estate agent for that commercial property, they will include those triple net. So for example, your per square feet is like $20 per square feet plus triple net, another $6.25. And you wanted to know what is the $6.25 triple net? That is the tax, property insurance, and common area maintenance fee. They included on top of your other the $20 square feet, whatever they're asking on top of that. Cap rate, that's another good one with commercial real estate. Basically,
Cap rate stands for capitalization rate. The cap rate is generally calculated in the ratio between the annual rental income produced by the real estate asset. It's in the current market value. So when you are an investor, you want to have your annual, income that coming from your rental property, and in the current market value, like market right now, it's the market value goes up. That's another thing. Market value, it's totally different than the appraisal value. When you look in your tax on your appraisal on your property, it's always lower than the market value. Market value goes up because the demand on the house is driving the market value. So does it make sense what I just said on the cap rate based on the investment? বাট আরেকটু যদি স্পেসিফিকলি জানতে চাই যে পুট ইট দ্যাট ওয়ে, যে আমি একটা বিজনেস কিনতে চাই আপনার কাছ থেকে, এটা বিজনেস ফর সেল ফর $100,000, এবং ওইখানে ডেসক্রিপশনে লেখা আছে যে 5% ক্যাপ রেট। সো ডাজ ইট মিন যে আমি ইয়ারলি $5,000 ওই বিজনেস প্রপার্টি থেকে আমার আফটার অল এক্সপেন্সেস এটা আমার নেট ইনকাম হবে, ওর আমি $100,000 ক্যাশ না দিয়ে আমি 25% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে, অর্থাৎ $25,000 ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকিটা লোন নিয়ে, $75,000 লোন নিয়ে আমি যদি সেই প্রপার্টিটা কিনি, রেন্টাল প্রপার্টিটা, এবং সেইখানে based on $2,500, আমার 5%, which is $125 or something like that per month আমার হয়তো ইনকাম হবে। আসলে ওই ক্যাপ রেটটা কিভাবে ধরা হয়? ওইটা কি টোটাল ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট নাকি টোটাল প্রজেক্ট ইনভেস্টমেন্ট? It's the cap rate is literally, if it's under 8%, that's not a good one. Let's put it this way. You always have to look, anything above 8% cap rate is a good investment. Yeah. So that's how they do. There's two different way they look at it: return of investment, ROI, or cap rate. So if you're looking at a cap rate, anytime is anything below 8% cap rate, that's the term that you're not buying a good investment property. But anything is above 8%, that means their income is coming pretty well. And there's some ratio and stuff. That's why when I have clients like that, they ask for commercial real estate, I said, hey, let's go talk about, see what are you looking at. It's a little bit detail into it. If I start talking about it, I have to go through all the ratios and all the terms and stuff. So that's better if somebody have any question like that, they need to call me directly and I can explain to them a little bit detail and kind of help them directly what exactly they need to look for that. Talking about the FFE, I know you mentioned earlier, FFE is defined for furniture, fixture, and the equipment. So when you are buying a business, most likely, like you're saying, the business for sale, it's not with the property, just the business for sale. You are included or not included FFE, which is if it's a store, they have furniture, okay? Like even like a dollar store, they have some furniture in there for their employees, and they have some fixture like the shelf and stuff that they put their merchandise and products and stuff. They have some equipment like cash register or like whatever they have in their shopping cart or whatever. So if the seller says I want it include FFE, that means it's already FFE included with the sales price. But if this is not included, that means they will take that one and they're just selling the goodwill only. So that makes sense, Mohanbhai? Thank you so much. And relate to the another question. I'm sorry, আপনাকে অনেক বেশি কোশ্চেন করতেছি। No, perfect. So last question বিজনেস রিলেটেড আমি যদি করি আর কি, এরকম যে আমাদের এখানে অনেকেই স্মল বিজনেস ওন করে, যেমন গ্যাস স্টেশন কিংবা লন্ড্রিমেট কিংবা ডলার স্টোর, বিভিন্ন ধরনের। Right. সো ওই ধরনের বিজনেসগুলো যখন আমরা কিনি কিংবা যখন আমরা বিক্রি করি, দ্য প্রাইসিংটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? ডেফিনেটলি নেট ইনকামের উপরে, ইয়ারলি নেট ইনকামের উপরে। So let's put it that way. If I have one business, I'm asking for $200,000. Based on what? এটা কি based on net income? এটা কি based on, এবং যদি net income হয় এটার কত গুণ ওই প্রাইসিংটা হতে পারে? Right. That's a great question. So mostly
business like gas station, liquor store, or any like a dollar store or anything, they have a monthly sales history. Like every month, for example, it's pretty simple. They're doing $1,000 business every day, which is $30,000 every month. Okay, I try to do it simple numbers so we can calculate that. So if they're $30,000 sell every month, they're if they want to decide to sell that business with the business for sale, which biz buy, do that mostly, not including the property. I'm talking about just the goodwill itself. So if the business is doing $30,000 inside sale or the sales on the register every month, the rule of thumb is 3 times, which is $90,000. They can most ask for it. Anybody is asking more than $90,000, then they have to explain what is the reason they're asking for it. There should be a good reason. But in a rule of thumb, is 3 times on top of the monthly sale what they're doing. So basically, that's how we determine if I list a property and, for example, you want to sell your business and you're doing 30,000, I'll automatically tell them, the most you can ask for 90,000. But you can ask anything you want. And the thing with anything you want to sell, you can ask anything you want, but does it really gonna sell? What are you asking for? It determined by the market price. So that's where we go to the market price. Market price determine everything. Like everybody, the best way to define the market price is on the real estate for the home would be better way, if I define that way. For example, same house, 1,200 square feet in Irving, there's 5 homes for sale, same year, built in 1999. They're all listed for between 395,000 to 410. So that all the house between 395 to 410, it's defining the house has some little bit upgrade, some house doesn't have any upgrade, blah blah blah. That's what I was going 395. And then somebody come over here and they get greedy. They said, no, I want to sell my house for 450,000. So that's not a market price because everybody else in that area, same square feet, they're selling for 395 to 410. That is the market price. But you can ask for 450 as the seller. You can ask anything you want. Is it gonna sell? It's not gonna sell because that is not the market price. Market price is average 5,000, $10,000, depends on the upgrade you have. So talking about your gas station things, you can ask, and sometimes I deal with a lot of people. They ask a lot of money. They think their business is really, really good, and I say, okay, how much do you want? And I was like, $100,000. So how much your sales? 20,000. And what is making sense because I invest a lot of money, but nobody gonna buy it because your sale is the one is driving the asking price. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার আরেকটা কোশ্চেন করব। হ্যাঁ, absolutely, yes, I'm enjoying it. Thank you. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা দেখি যে বায়াররা যখন সেল করতে চায় আর সেলাররা যখন কিনতে চায় ওরা আসলে বেসড অন সেলস প্লাস নেট প্রফিটটা দেখে। যেমন এক্সাম্পল হিসাবে আপনি যেটা বললেন যে পার ডে যদি $1,000 যদি সেল হয় একটা গ্যাস স্টেশনে, $30,000 সেলস মান্থলি, এবং ওইটার প্রাইসিংটা 90-র উপরে হবে না, অর্থাৎ পার মান্থ সেল যেটা হবে এটা 3 টাইমসের বেশি হয়তো আস্কিং প্রাইসটা হলে এটা হার্ড টু সেল। আর এটা কি আদার ওয়ে কি এরকম হয়? যেমন আমি অনেক জায়গায় হয়তো শুনছি আর কি, আমি জানি না am I right or wrong, but $30,000 উপরে যে গ্রস প্রফিট যেটা হয়, নেট প্রফিট না, গ্রস প্রফিট যেটা হয়, এটার উপরে বেস করে 5 to 6 টাইম ধরে একটা বিজনেসের সেলিং প্রাইস ধরা হয়। এটা কি সত্যি? এটাও কি হতে পারে? মানে আপনার জানা মতে? Like I was telling you, Mom, the seller can ask any price they want. If they think their business is a magnet, they're getting a lot of money out of that, they will ask a lot of money. But the buyer, at the same time, they have to know, is it really worth that much money? They will go through the all their P&L report. They want to go through all their
basically sales report and everything. So once they deep into that, if they see there the business is not a money making machine, then they will not proceed. So it's going to waste the seller's time, it's going to waste everybody's time. So to me, there's a lot of people out in the market there just throw a number wanting to see how much my business is worth, if somebody wants to buy it or not. They're just kind of doing that as a business owner, wanting to see how much my business is worth. They just throw the number and say, you know what, I want to sell the business. Then they're asking for $1 million for the business itself, but it's not a money machine. And then on the other hand, and the buyer, they're not, let's put it there, they're not dumb. They're all doing their math before they wanted to buy, invest $1 million property. They're looking their numbers, and then at the end, they don't buy those, and then basically it doesn't happen. But people are asking for it. You can see it, but there's people from out of the state. They're the one get more ding into it. Let's put it this way. I seen a lot of buyer came from out of state, from California or different state. They don't know the market. They don't know where is Little M. They don't know where is Forney. They don't know where is Greenville. They just know there is a gas station for sale in there, and I'm buying it. It's in DFW area, so they just kind of jump into it and buy it. And as soon as they come over here, they realize that this is not the prime hot spot. So that's why you have to have a local real estate agent who can really tell you what exactly you should buy and guide you. সো তানভীর ভাই, আমরা তো রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল, তারপরে মর্গেজ, 3টা বিষয়কে আমরা মোটামুটি কথা বললাম। আপনি কিন্তু আরেকটা বিষয়ে কাজ করেন, সেটা হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স। এখন এটা কি হোম ইন্স্যুরেন্স নাকি কার ইন্স্যুরেন্স নাকি হেলথ ইন্স্যুরেন্স? আপনি যদি একটু এক্সপ্লেন করতেন আমাদেরকে আপনার টোটাল। আর এই সাথে আমি একটু জুড়ে দিই একবারেই, তাহলে তানভীর ভাই বলতে পারবেন। আপনার যেহেতু একটা ওয়ান স্টপ রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, মানে যেভাবে আমি জানি, তো আপনি কিভাবে এখানে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা করেন? বা ধরেন আমি যদি আপনার কাছে যাই, আমি কত তাড়াতাড়ি আপনার কাছ থেকে উত্তর পাবো বা কোনো হেল্প পাবো, এই জিনিসগুলো যদি আপনি একবারেই বলেন, তাহলে তাহলে একটু মানে আমার মনে হয় আমাদের যারা অডিয়েন্স তাদের জন্য বোঝাটা সুবিধা হয় যে ওয়ান স্টপ শপটা তার জন্য কি পারফেক্ট নাকি, এই ব্যাপারটা যদি একটু বলেন। Sure, thank you. আমি শুধু একটু কে আপার সাথে যোগ করে দিই, তাহলে আর যুক্ত হবে না। এই যে কে আপা বললো ওয়ান স্টপ শপিং, তো আমরা যখন বাড়ি কিনতে যাই আমাদের মাথার উপর অনেকগুলি মানে রেসপন্সিবিলিটি চলে আসে। রিয়েলটর বলে যে প্রি অ্যাপ্রুভাল লেটার লাগবে, তারপরে বলে যে আপনার হোম ইন্স্যুরেন্সের জন্য লুক ফর হোম ওনার্স ইন্স্যুরেন্স, সো মেনি থিংস। সো ওয়ান স্টপ শপিং মানে আপনি কি সবকিছু একবারেই প্রোভাইড করেন, অন্য কোথাও আর এগুলোর জন্য খুঁজতে হবে না, আপনার কাছে আসলে সবগুলি পাওয়া যাবে। Right, that's you just basically answer my question. So, anyway, you just helped me out. Exactly. So basically, when you try to purchase a house, you need a pre-approval letter. Okay, you need to have a insurance, and I end up getting my mortgage license because initially I was only a realtor doing real estate, and then I had a lot of clients. They wanted to buy a house, and they were having difficulties to get the pre-approval letter right on time. Like, for example, we're looking at $450,000 home, and the pre-approval letter was $400,000, and they try to get it pre-approved for $450,000, and the other, basically the agent for mortgage was taking longer time to get the pre-approval letter, so that we couldn't get the executed contract. It fall behind. So I end up getting my own license for mortgage too, because all those things we don't have to worry about it. Going back to my first question, that for the insurance, when you purchase a house, you have to have insurance. And I was working with the insurance company, and they're great. But the thing is, each individual house or individual property, the insurance different. Okay, so basically we're looking one property,
that's insurance for that property is different than the versus the other house in Irving. So now I have access for everything my own, so I can, get you a pre-approval letter, the house that you and your family like it right away, even though you were not pre-approved for 450, you were pre-approved for 400,000. I can, see if the other way, any other lender will work with me to get you pre-approved for 450. While we're shopping for that house, same thing with that. I can look at the insurance, you know, the code, so we'll get that number, how much your payment would be, all this good stuff, and then basically my only question on the insurance wise, I do residential, the home, auto, and then your business also too for the insurance. And I'm licensed in Texas for insurance, so I can do anything I want. So I'm basically doing right now only auto, home, and the small business. Since I'm licensed in the insurance, I can, add on if I want to. So I'm trying to just do the basic one right now. And going back to Kerpa's offer, basically that. আমরা একসাথে অনেক প্রশ্ন করে ফেলেছি। No, it's okay. That's what I'm here for. Yes, one-stop shop is basically will help everybody's time, not only my client's time. It will help the whole process in a smarter way to do business, where you don't have to worry to give 3 different documents to three different people. Same documents you're sending to 3 different companies, and then you can just talk to one person and tell exactly what you want, and it will save your time. It will save everybody's time, and then you don't have to be worry about, because you already explained what you're looking for at the beginning, that I want a house in Frisco. I want to buy a house for that $800,000 or whatever, and then you're asking for good school district, all the other stuff. And then in a long term, it's kind of save you money too, let's put it this way, because if I help you with all these 3 deal, I'll be able to get some of the discount too, but it's based upon the individual client's situation. Our whole goal is to save you more money in the long run. Basically, if you do all 3 business with us, we're trying to come up with a package deal where you win, we win, win-win situation, versus you go 3 different areas and you pay 3 different company for the whole deal. Talking about that, I want to clear up one thing. A lot of people doesn't know, when you are a buyer in a real estate market, you don't have to worry to pay the real estate commission. Basically, the seller always pay for the real estate commission. So a lot of people ask, like, how much I should pay you. If you're a buyer, you pay $0 for real estate fee. So when you are looking to purchase a house, our whole service is free to you. You don't need to worry about it all on the real estate side, because the seller listed the property. They already included our commission on that, on that property with the seller's agent. So seller agent, typically in our area, listed any property for 6% commission, including on the sales price. So $400,000 home, that's included already 6% commission in there. So you're a buyer for that house, and I'll help you for free. I'm not gonna charge you anything at all, because I will get automatically commission from the seller's agent. They already included on the MLS that they will give us half of their commission, whatever they earn. So our service is free to you because we're earning from them. That's what we're looking for. It doesn't cost you anything. If you bypass us, some of the buyer that thinks, okay, I'm buying a brand new home with the builders, I don't need to do anything at all with the real estate. I'll just go over there and work with the builders. Same thing. Builders build the sales price. As a matter of fact, this year I already closed several homes. It's only March. They're all brand new home, because from last year, all the house builder were short on the all their materials and stuff, so they can close those houses. We're closing earlier this year, and all brand new home we closed. The house price was included with the commission, our commission. So even though
you bought a brand new home, it's you included a builder. Why you need a realtor? Because we negotiate with the builder, and if you don't use a realtor, you just go by yourself, the builder will keep the money. They have already hundreds of thousands of dollar profit on that house, plus the real estate commission. They will keep it, and they will keep it. They're not going to give it to you because you're not a licensed realtor. হ্যাঁ, না, So এই যে জিনিসগুলো বললেন তানভীর ভাই, আমি একটু আসলে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, কারণ আমাদের তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল অনুষ্ঠানের। তো এই যে খুবই, এটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে এখন যে হ্যাসেল এবং বাড়ি এখন এত ক্রেজি মার্কেট, আমার কাছে মনে হয় ওয়ান স্টপ শপ তখন এটা সেলার হোক বায়ার হোক, তাদের সবার জন্য হ্যাসেলটা একটু কম হয়, এবং মাঝখানে যে গ্যাপ গুলো আপনার কথা থেকে যেটা বুঝলাম, এই যে অনেক টাইম সেভ হয়, এটা বুঝলাম। তো এখন রিয়েল এস্টেট এমন একটা বিষয়, আমার মনে হয় কথা শুরু করলে আমরা আরো 1 ঘন্টা আমাদের আমাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু আমাদের সময় অলরেডি অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আশা করি দর্শকরা আমাদেরকে দেখেছেন, এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকে, আরো ডিটেলসে জানতে চান, অবশ্যই তানভীর আজিজ ভাইকে আপনারা ফোন করতে পারেন। তার ফোন নাম্বার আমাদের নিচে দেখেন দেয়া আছে, এবং আমিও বলে দিচ্ছি 940 940 কত যেন, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন তানভীর ভাই? 940-453-0916. ওকে, হ্যাঁ, 940-453-0916। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের Thank you, সাথে Captain. আসবার জন্য, এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমরা কমিউনিটির জন্য আজকে যে ইনফরমেটিভ একটা অনুষ্ঠান করতে চেয়েছি, আশা করি আমাদের দর্শকরা পছন্দ করবেন। এবং আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন, সামনে কিন্তু আমাদের মেলা আসছে, তো মেলা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে। বেস্ট আয়োজিত ঈদ আনন্দ বৈশাখী মেলা কিন্তু আসছে 15ই মেতে, রবিবার, এবং বেস্টের একটা সিগনেচার ভ্যানু তো আছেই, সেখানেই হবে। এটা হচ্ছে পার্কারে, সাউথ পার্ক ব্রাঞ্চ। তো 15ই মে রবিবার বিকেলে আপনারা চলে আসবেন। আর খুব শীঘ্রই আমরা আমাদের আমন্ত্রিত শিল্পীদের নামও ঘোষণা করব এই পেজে। তো বেস্ট ডিএফডব্লিউ টেক্সাস, এই পেজটি আপনারা দেখবেন আমাদের মেলার যে কোনো আপডেটের জন্য। আর আরো একটা কথা বলতে চাই, যারা কমিউনিটিতে আছেন, বিভিন্ন ব্যবসা করছেন, যারা আমাদেরকে সেবা দিচ্ছেন, এবং যাদের প্রোডাক্ট আছে, আমরা হচ্ছে সেটার গ্রহীতা। তো আপনারা যদি আমাদের সাথে স্টল নেন, আপনারা একটা বড় অডিয়েন্স পাবেন, যেখানে আপনার সেবা এবং আপনার প্রোডাক্টকে আপনারা পরিচিত করতে পারবেন। এটা কিন্তু একটি বিশাল সুযোগ, এবং আপনারা যখন স্টল নিবেন আমাদের সাথে, একদিকে যেমন আমরা উপকৃত হব, তেমনি আশা করব আপনাদেরও পরিচিতি বাড়বে, এবং আপনাদের সেবা এবং প্রোডাক্টের অনেক পরিচিতি বাড়বে, এটা আমরা আশা করি। তো আমাদের স্টল নেবার জন্য যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পোস্টার আমাদের এই বেস্ট ডিএফডব্লিউ টেক্সাস পেজেই দেয়া আছে। ফোন নাম্বারটি বলে দিচ্ছি, 8173007407। এই নাম্বারে আপনারা কল দিতে পারেন। আর যদি এই নাম্বারটা হাতের কাছে নাও থাকে, অবশ্যই আমাদের যে কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা আছি। তো দর্শক শ্রোতা, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য। আমাদের অতিথিকেও অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য, কারণ আমি জানি উনিও খুব ব্যস্ত থাকেন। মামুন ভাই, আমরা তাহলে আজকের মতো আমাদের আলোচনা শেষ করি। থ্যাংক ইউ কেয়াপা, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। এবং তানভীর ভাই, আশা করি, আমি যেটা দেখি আর কি, আমাদের যে কোনো একটা অনুষ্ঠানের পরে আমার কাছে প্রচুর ফোন আসে, এবং ওই ফোনগুলো আমি আপনাকে ফরওয়ার্ড করব, এবং ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় আপনার সাথে আবার আমাদের হয়তো একটা আলোচনা হবে। Sure. ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ধন্যবাদ। মেলাতে অবশ্যই আসবেন, সবার দাওয়াত রইল। এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমাদের মেলাটা আপনারা জানেন যে ঐতিহাসিক, সবার পরিচিত সাউথ ফোর রেঞ্জ, এবং যেখানে নাকি আমাদের প্রায় 35 থেকে 4500 পিপল গ্যাদার হয় একসাথে। এবং এই মেলাটা মিস করা কিন্তু বছরের একটা বিশেষ একটা দিনকে মিস করা, আমরা যেটা কমিউনিটির কাছ থেকে যেটা দেখি। এবং এই আজকে 10 বছর এই মেলাটা আমরা করি,
এবং এই 10 বছরের আজকের আমি বলতে পারি যে আমাদের এই বছরের মেলাটা হবে সর্বোত্তম মেলা। কারণ হচ্ছে যে গত 2 বছর আমরা করতে পারি নাই প্যান্ডেমিকের জন্য, এবং এইবারের মেলার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে ঈদের পরে এটার নাম হচ্ছে যে ঈদ আনন্দ বৈশাখী মেলা। এখানে একটা টিকেটে মানুষ দুইটা এনজয় করবে, একটা হচ্ছে ঈদের আমেজ প্লাস হচ্ছে বৈশাখী মেলার আমেজ। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সাথে দেখা হবে বৈশাখী মেলাতে। এই কামনা করে আমরা মনে হয় আজকের মতো আমরা শেষ করতে পারি না, কি বলেন কি আপা? হ্যাঁ, অবশ্যই। আর সবচেয়ে বড় কথা, আলভি ভাই আমাদের সাথে আছেন, এবং আলভি ভাই কিন্তু পুরোটা সময় আমরা কে কখন স্ক্রিনে আসবো, কে কখন কি করবো, সবটাই ওনাকে ম্যানেজ করতে হয়েছে। এই জন্য আলভি ভাই আম, আপনাকে থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। শাহিন ভাইও ছিলেন আজকে আমাদের সাথে। সবাইকে তো বেস্টের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ। দেখা হবে মেলায়। Thank থ্যাংক you. ইউ। আজকে বিদায়। যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আবার কথা হবে। ইনশাআল্লাহ। Bye. খোদা হাফেজ। Love us.